ஆரம்பிப்போம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। எல்லோருக்கும் வணக்கம். போன வகுப்பில் நாம் ஆத்மாவை பற்றியும் குண்டலினி தாய் சக்தியை பற்றியும் பார்த்தோம். மற்றும் நாம் நேற்று ஆத்மாவுக்கு எதிராக இருக்கும் ஆத்மாவுக்கான எதிரிகள் 6 எதிரிகளை நாம் பார்த்தோம். அந்த 6 அடிப்படை எதிரிகள் நமது 6 சக்கரங்களையும் தனித்தனியாக பாதிக்கிறது. இதனுடைய கூட்டும் முக்கியமாக பாதிக்கிறது. இவை இந்த 6 எதிரிகளும் முக்கியமாக நமது அகங்காரம் மமகாரத்து கூடாக எம்மை பாதிக்கிறது. முக்கியமாக நமது பவசாகரத்தை பாதிக்கிறது. பவசாகரத்தில் நமது எம்மையே நாம் ஆளும் திறன், நமது குரு தத்துவத்தை அது பாதிக்கிறது. எனவே சிறிது விளக்கமாக அவற்றை எவ்வாறு நாம் தவிர்ப்பது என்பதையும் பார்த்தோம். இன்று மிக அருமையான ஒரு உரை ஸ்ரீமாத்திஜி இந்த 6 எதிரிகளை பற்றியும் அதை எவ்வாறு வெல்லுவது என்பதை பற்றியும் விளக்குகிறார். அதற்கு முன்பாக நாம் கூட்டு தியானத்துக்கு செல்வோம். இன்றைய தியானத்திலும் இதை குறித்து நாம் தியானிப்போம். இன்று பிரகாஷ் சார் அவர்கள் தியானத்தை வழி நடத்துவார்கள். பிரகாஷ் சார், நீங்க எடுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
முகநூல் நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்து இன்றைய தியானத்தை தொடங்க உள்ளோம். எப்பொழுதும் போல் கண்களை மூடிய நிலையில் காணொளியை கண்டும் செய்யலாம் வேண்டுபவர்கள். ஹலோ, கேக்குதா? கேக்குது. Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது அழுத்தி அழுந்து வைத்துக் கொள்வோம். நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் இரு கைகளையும் பூமியை நோக்கி காண்பித்தால் போதும். இப்படி செய்வதால் நம்முடைய இரு நாடிகளிலும் உள்ள வேறுபாடுகள் கலைந்து சமநிலை கொண்டு வரும். நம்முள் இருக்கும் எதிர்வினை சக்திகளை பூமி தாயில் இழுத்துக் கொள்வது மிகவும் சுலபம். தாயே, என்னுடைய நாடிகளில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளை, எனக்குள் இருக்கும் அகங்காரம் மற்றும் மமகாரம், தூய்மையற்ற ஆசைகள், தூய்மையற்ற கவனம், இவை அனைத்தையும் பூமி தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். பூமி தாயே, என்னுடைய குண்டலினி சக்தியை எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் சக்தியான பரம சைத்தன்யாவுடன் இணைத்து விடுங்கள். குண்டலினி தாயின் விழிப்புணர்ச்சியை, சக்தியை எனது சகஸ்ராரத்திலும் எல்லா சக்கரங்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள். மெதுவாக 2 கைகளையும் உள்ளம் கைகளை மேல் நோக்கி மடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
இப்பொழுது நம் கவனத்தை 2 உள்ளம் கைகளிலும் பதிவிட்டோமானால் ஒரு சிறிய மாற்றத்தினை உணரலாம். அதிலிருந்து வரும் நுண் அதிர்வுகளின் மூலமாக. இந்த நுண் அதிர்வுகள் குண்டலினி தாயின் வெளிப்பாடாகும். உணர முடியாதவர்கள் அதை பற்றிய கவலை கொள்ள தேவையில்லை. சற்று நேரத்தில் அது தானாக வந்துவிடும். இன்று நாம் நம்முள் இருக்கும் 6 எதிரிகளை பற்றிய தெரிந்து கொண்டு அதை தியானத்தில் தொடர இருப்பதால் அடுத்த சில நிமிடங்கள் அவை யாவை, அவற்றிற்கு என்ன நிவாரணம் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். இதை உறுதிமொழிகளின் மூலமாக தியானத்தில் பயிற்சி செய்யலாம். முன்பு விளக்கியது போல் நம் குண்டலினி தாயானவள் நாம் செய்யும் பல்வேறு விதமான தியானங்களின் மூலமாக, தியான பயிற்சிகளின் மூலமாக உணர்ந்து கொண்டு தன்னை வெளிப்படுத்துவார். அவை அஃபர்மேஷன்ஸ் எனப்படும் உறுதிமொழிகளின் வாயிலாக தியானத்தை அணுகலாம். மந்திரங்களின் மூலமாக தியானத்தை அணுகலாம். இசையின் மூலமாகவும் தியானத்தை அணுகலாம். நல்ல தூய்மையான இசையாக இருக்க வேண்டும். தியானத்தை அணுகலாம். இவை எல்லாவற்றையும் விட உன்னதமானது நம்முடைய குரு அவர்களின் சொற்பொழிவை கேட்டும் தியானத்தை அணுகலாம். அமைதியான தியானம் என்பது மனதை அமைதியாக வைத்திருப்பது. உடலையும் நம்முடைய செயல்களையும் அமைதி கொண்டோமானால் உள்ள அமைதி தானாக குடிபெயர்ந்துவிடும். பின்பு தியானம் செய்வது மிகவும் சுலபம். சற்றே நமக்குள் இருக்கும் 6 எதிரிகளை நாம் அடையாளம் கண்டுகொள்வோம். அவை முதலில் நாம் நம்முடைய முதல் உறுதிமொழி, தாயே உங்கள் அருளால் எங்களை ஆசையற்றவர்களாக மாற்றுங்கள். கடவுளின் தூய ஆசையை எங்களுக்குள் ஸ்தாபிதம் செய்யுங்கள். தாயே உங்கள் அருளால் எங்களை ஆசைகள் அற்றவர்களாக ஆக்குங்கள். கடவுளின் தூய ஆசையை எங்களுக்குள் ஸ்தாபிதம் செய்யுங்கள். எப்படி ஆசையற்றவர்களாக இருக்க முடியும்? அவை மிகவும் சுலபமானது. நமக்கு வரையறுக்கப்பட்ட தர்மத்தின் கோட்பாடுகளின் எல்லைக்குள் வாழ்ந்தால் எப்பொழுதும் நாம் ஆசை அற்றவர்களாக இருக்க முடியும். திருமணத்தின் தூய உறவுமுறையை பாதுகாத்தால் நம்மால் ஆசைகளை அடக்கிவிடுவது சுலபம். எல்லா உறவு முறைகளிலும் தூய்மையை கடைபிடித்தாலும் நம்மால் ஆசைகளை எளிதில் வெற்றியடைய முடியும். சற்று பார்த்தோமானால் இவை அனைத்தும் நம்மை தர்மத்தின் கோட்பாடுகளிலிருந்து எடுத்து அதர்மத்தின் பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். அதீத ஆசைகள், பெண்ணின் மீது ஆசை, பிறர் மனைவி மீது ஆசை, பொருட்களின் மீது ஆசை, தேவையான ஆசைகள் இருக்க வேண்டும். நமக்கு ஒரு நல்ல மனைவி கிடைக்க வேண்டும், நல்ல கிடைக்க வேண்டும், நல்ல வீடு இருக்க வேண்டும், நல்ல பொருளாதாரம், நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்க வேண்டும். இவையெல்லாம் தூய்மையான ஆசை. இதை தாண்டி 10 வீடுகள் வேண்டும் என்றால் அது தூய்மையற்ற ஆசைகளும், அது பேராசை ஆகிவிடும். கூடுமான வரையில் நமக்கு கிடைத்ததை கொண்டு திருப்தியுடன் உண்மையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் ஆசைகளை கடந்து விடலாம். மக்கள் வந்த பின்பு இவை அனைத்தையும் நம்மால் எளிதில் வென்றுவிட முடியும். நாம் ஒன்றும் அதிகம் செய்யாமல் நம்மை அறியாமல் ஒரு நல்ல தர்மத்தின் வாழ்வுப்படி நடக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்குள் ஏற்படுத்தும். இது குண்டலினி தாயின் அற்புதமான ஒரு சக்தி.
தாயே தாயே என்று குறிப்பிடுவது குண்டலினி தாயையும் பிரகாஷ் சார், உங்க ஆடியோ வேற இல்ல, சவுண்ட் வேற இல்ல. ஓகே, ஐ திங்க் சம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் மைக்ல. நீங்க ஆ, கண்டினியூ பண்ண முடியுமா யாராவது? இல்ல இல்ல இப்ப கேக்குது, நீங்க பண்ணுங்க. அப்படியா? திரும்ப பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். இரண்டாவது எதிரி என்னவென்று பார்த்தோமானால் கோபம். நமக்குள் ஏற்படும் கோபம். அதை வெல்வதற்கு உறுதிமொழி: தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் கோபத்தை எல்லாம் உங்கள் அருளால் தனித்து விடுங்கள். எங்களை கருணை உள்ளம் கொண்டவராக, நேச உள்ளம் கொண்டவராக மாற்றுங்கள். எப்படி கோபத்தை வெல்ல வேண்டும் என்று ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். நாம் நம்மின் மீது மட்டுமே கோபம் கொள்பவராக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய செயல்களின் மீதும், தூய்மையற்ற செயல்களின் மீது மட்டுமே கோபம் கொள்பவராக இருக்க வேண்டும். அடுத்தவர் மீது கருணை உள்ளம் காட்டுபவராக இருக்க வேண்டும். நம் மீது கோபம் என்பது குற்ற உணர்ச்சியுடன் இருப்பது அல்ல, குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பது. நாம் செய்யும் சில செயல்கள் நமக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். அந்த செயல்களால் தான் எதிர்வினை ஏற்படுகின்றது. அடுத்தவர்கள் நம் மீது தவறாக நடக்கவோ நினைக்கவோ முயற்சிக்கிறார்கள். இதனால் கோபம் என்பது நாம் எப்பொழுதும் தவிர்த்து விட வேண்டிய குணங்களில் ஒன்று. அன்னையே ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் எங்கள் கோபங்களை எல்லாம் தவிர்த்து விடுங்கள். மூன்றாவது, பொருட்களின் மீது உள்ள மோகம். பொருட்களின் மீதும் பணத்தின் மீதும் உள்ள மோகம் மூன்றாவது எதிரி. அன்னையே ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் எங்களை பொருட்களின் மீது உள்ள மோகத்தை கடந்து செல்ல உதவுங்கள். எங்களை ஒரு நல்ல சமாதானம் உள்ள, திருப்தி தரக்கூடிய ஒரு எண்ணங்களை எப்பொழுதும் எங்களுக்குள்ள ஏற்படுத்துங்கள். ஆத்மாவின் அழகை எப்பொழுதும் நேசிக்க கற்றுக் கொடுங்கள். ஆத்மாவின் அழகு என்பது எதற்கும் எதிர்வினை ஆற்றாமல் இருப்பது. ஆத்மா என்பது எப்பொழுதும் எல்லாவற்றையும் உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கும், ஆனால் எதிர்வினை ஆற்றாது. ஆத்மாவிற்கு எல்லாம் தெரியும். நாம் தூய ஆத்மா, நம்மால் நடப்பது ஒன்றுமில்லை என்ற எண்ணம் நமக்குள் வந்து விட்டால் இந்த பொருட்களின் மீது உள்ள மோகம் நமக்கு போய்விடும். இது தீர்க்க முடியாத ஒரு மோகமாகும். இந்த பொருட்களின் மீது உள்ள மோகம் என்பது தீர்க்க முடியாததாகும். இன்று ஒரு கைபேசி வேண்டும் என்றால் நாளையே அது புதிய ஒரு மாடல் வந்தால் அதை நோக்கி செல்லும். மற்றொரு நாள் இன்னும் அதை விட இன்னும் ஒரு நல்ல சிறந்த பொருள் வந்தால், போன் வந்தாலோ கைபேசி வந்தாலோ அதன் மீது செல்லும். இப்படி அடக்க முடியாதது ஆசைகள் என்பது. பொருட்களின் மீது உள்ள ஆசை என்பது அடக்க முடியாதது. கிடைத்ததை கொண்டு திருப்தியாக இருந்தால் இந்த பொருட்களின் மீது உள்ள ஆசை போய்விடும். அதற்கு என்ன நிவாரணி என்றும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். பணத்தின் மீது உள்ள மோகத்தை எப்படி மாற்றுவது என்று, அதை எப்பொழுதும் பணத்தை பற்றி சிந்திக்காமல் ஒரு நல்ல கைவினை பொருட்களை, நல்ல இயற்கையை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சிறிது சிறிதாக பொருட்களின் மீது உள்ள பற்று குறைந்துவிடும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். நான்காவது,
எல்லா விதமான பந்தங்களிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும். பந்தம் என்பது பொருட்களின் மீது வரலாம், பணத்தின் மீது வரலாம், நம் உறவுகளின் மீது வரலாம், நம்முடைய குடும்பம், நம்ம செய்யும் வேலை, நம்மிடம் உள்ள பொருட்கள், இது இப்படி எவற்றை பற்றி வேண்டுமானாலும் பொருட்களின் மீது உள்ள மோகம் வரலாம். இதை சிறிது சிறிதாக குறைத்து கொண்டு வச்சோமானால் நமக்கு வாழ்வில் நல்ல ஒரு இன்பமான திருப்திகரமான ஒரு நிலையை அடைய முடியும். அன்னையே, தங்கள் அருளால் எல்லா விதமான பந்தங்களிலிருந்தும் விடுதலை செய்யுங்கள், எங்களை விடுதலை செய்யுங்கள். எங்களுக்குள் ஆத்மாவை ஸ்தாபிதம் செய்யுங்கள். தூய ஆத்மா என்ற உண்மையை எங்களுக்குள் ஸ்தாபிதம் செய்யுங்கள். ஐந்தாவது எதிரி போட்டி மற்றும் பொறாமை. அடுத்தவரோ, நம்முடைய அண்டை வீட்டாரோ அல்லது நம்முடைய உறவினரோ, இவர்கள் யாராவது வாழ்க்கையில் ஜெயித்து ஒரு நல்ல நிலையை அடைந்து விட்டால் நாம் அதை கண்டு சந்தோஷப்பட வேண்டும். அவருக்கு இப்படி ஆகிவிட்டதே, நம்மால் முடியவில்லையே என்ற போட்டியும் பொறாமையும் வரக்கூடாது. இது வந்தால் நம்முடைய நிம்மதியை இழந்து விடுவோம். இதற்கு நிவாரணி என்ன? நம்மால் யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்க முடியும், நம்மால் யாரிடம் அதிக அன்பு செலுத்த முடியும், நம்மால் எவ்வளவு இனிமையாக மற்றவர்களிடம் பேச முடியும் என்பதுதான் நம்முடைய போட்டியாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, மற்றவற்றை பற்றி சிந்தித்து பொறாமையும் போட்டி மனப்பான்மையும் கொண்டால் நம்முள் ஏற்படுவது நம்முடைய நிம்மதி தொலையும். இதை மாற்றுவதற்கு ஒரு சிறிய உறுதிமொழி. ஸ்ரீ மாதாஜி, அன்னையே, உங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் போட்டி மற்றும் பொறாமை குணத்தை அகற்றுங்கள். இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அங்கம், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஓர் அங்கம் என்ற உண்மையை எப்பொழுதும் எனக்குள் உணர்த்துங்கள். இது ஐந்தாவது உறுதிமொழி மிக முக்கியமானதாகும். நான் என்று தனித்துவம் காட்டாமல் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அங்கம் என்பது விஷுத்தி சக்கரத்தின் ஒரு முக்கியமான கட்டமாகும். நாம் போட்டியும் பொறாமையும் இல்லாமல் இருந்தால் நம்மால் எல்லோருடனும் சமமாக பழக முடியும், அன்பாக பழக முடியும், யாரிடத்தும் குற்றம் கண்டுபிடிக்காமல் போட்டி பொறாமை இல்லாமல் இருக்க முடியும். ஆனால் தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் போட்டி மற்றும் பொறாமை குணத்தை அகற்றுங்கள். நாங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தவிர்க்க முடியாத ஒரு அங்கம் என்ற உண்மையை எப்பொழுதும் எங்களுக்குள் உணர்த்துங்கள். இந்த போட்டி மற்றும் பொறாமையை வெல்வதற்கு முன்பு கூறியது போல் நம்மால் அடுத்தவருக்கு எவ்வளவு கொடுக்க முடியும், அடுத்தவரை விட நம்மால் எவ்வளவு அன்பாக மற்றவரிடத்தில் பழக முடியும், மற்றவர்களை விட நம்மால் எவ்வளவு இனிமையாக அடுத்தவர்களிடம் பேச முடியும் என்ற கோட்பாடுகளை கடைபிடித்தோமானால் போட்டியும் பொறாமையும் தன்னால் மறைந்துவிடும். ஆறாவது, அகம்பாவம். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் அகம்பாவத்தை, சிறிய மனப்பான்மையை அகற்றுங்கள். எங்களை அகங்காரம் அற்றவராக, சரணாகதியை அடைந்தவராக மாற்றுங்கள். நாம் சஹஜயோகி என்ற கர்வம் மட்டுமே நம்முள் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். நான் ஒரு சஹஜயோகி, நான் எப்பொழுதும் சஹஜயோகாவின் சுயமரியாதையை கடைபிடிப்பவன் என்ற எண்ணம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். இது இருந்தால் நாம் செய்கிறோம், என்னால் தான் இது முடியும், நான் செய்வதுதான் எப்பொழுதும் சரி என்ற அகம்பாவம் தன்னால் மறைந்துவிடும். இதுவும் ஆக்ஞா சக்கரத்தை குறிப்பதாகும். எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு அகம்பாவம் அல்லது ஒரு சுய பச்சாதாபம் நம்முள் ஏற்படுகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் வலது கையை நம்முடைய நெற்றியில் வைத்து, தாயே,
நான் அனைவரையும் மனதார மன்னிக்கிறேன். என்னுடைய அகம்பாவம் மற்றும் சுய பச்சாதாபத்தையும் மன்னிக்கிறேன். நான் இந்த அகம்பாவமோ அல்லது சுய பச்சாதாபமோ அல்ல. நான் தூய ஆத்மா. தங்கள் அருளால் என்னையும் மன்னியுங்கள் தாயே. என்ற உறுதிமொழியினை கூறி வலது கையை மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். நமது கவனத்தை சஹஸ்ராரம் எனப்படும் தலைக்கு சற்று மேலே கொண்டு செல்வோம். ஒரு நிமிடம் அமைதியான தியானத்தில் அமர்வோம். நாம் இப்பொழுது சொன்ன 6 உறுதிமொழிகளையும் 6 எதிரி குணங்களையும் சற்று நினைவில் கொண்டு அதிலிருந்து எங்களை விடுவியுங்கள் தாயே என்று பிரார்த்தித்து தியானத்தை தொடர்வோம். 6 எதிரிகளான ஆசை, கோபம், மோகம், பந்தம், போட்டி மற்றும் பொறாமை, தற்பெருமை, காம, குரோத, லோப, மோக, மத்சர, மத. இவை 6 எதிரிகளாகும். அன்னையே, இந்த 6 எதிரிகளிடத்திலிருந்து என்னை விடுவித்து என்னை நிர்விசார சமாதிக்கு கொண்டு செல்லுங்கள். நிர்விசாரம் என்பது எதை பற்றியும் கவலை கொள்ளாமல், எதை பற்றியும் சந்தேகம் கொள்ளாமல் நாம் செய்யும் இந்த தியானம், இந்த தருணம் உண்மையானது. நாம் குண்டலினி தாயின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறோம் என்ற உண்மையை நினைவில் வைத்து பிரார்த்தித்து தியானத்தை தொடர்வோம். நம்முடைய குரு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளுரையை கேட்டு தியானத்தை தொடர்வோம். இன்றைய அருளுரை என்பது இந்த 6 குணாதிசயங்களை பற்றியே ஆகும். அதை மிகவும் அமைதியாக கேளுங்கள். பார்க்க முடிந்தவர்கள் அதை காணொலியில் கேளுங்கள், பாருங்கள். நாம் எவ்வளவு இதை பற்றி விளக்கினாலும் நம்முடைய குரு நமக்கு விளக்கியது போல் ஆகாது. அவரின் விளக்க உரையே உன்னதமானது. அதை நினைவில் கொண்டு தியானத்தை தொடர்வோம். We have decided to have the puja after our dinner because Sri Krishna was born in the night about 12 o'clock, while I was born 12 o'clock in the daytime, same with Sri Rama, and also Christ was born 12 o'clock in the night. I've told you that today I'm going to tell you about Gita. That is the second part of Krishna's life. So different and varied that some people, intellectuals as usual, say that the Krishna who played as a child in Gokul was different from the Krishna who was the king of Dwarika. So when he became the king of Dwarika, there was a war between Pandava and Kauravas, one representing the good people, another representing the bad people.
So they came to ask him if he would join on their side. So he said, I've got my army and I'm myself. So whichever you choose, we can have. So Kaurava said, we'll have your army. But Pandava said, we'll have you. And that is how the war started. And in the war, his greatest disciple was one of the Pandavas called Arjuna. Asked him to fight for him. He said, I will not take any weapon in my hand, but I will be your charioteer. I'll drive your chariot. And when he was driving the chariot, it so happened that Krishna saw Arjuna's depression. And Arjuna said, what is this war? Why should I fight? I am fighting my own gurus, those who have taught me all the vidyas of the battleship, battle, and also the vidya of archery. And I am fighting my own cousins. So Sri Krishna said that they are already killed. They don't exist. They are already dead people. Because they are not realized souls. I have already killed them. So you have to just play this drama of killing them. So the foremost contradiction that people present about Gita is that those who read Gita should be vegetarian. Sri Krishna told Arjuna that you kill them, human beings, his own relations, his own cousins, who are bad people. What about chickens and goats? But all those who start reading Gita in India give up all meat eating and take to vegetarianism, or they fast. So how contradictory these things are. So he never preached vegetarianism, at least in Gita. And he asked Arjuna to kill. In the modern times, there is a war going on between the evil force and the good. You don't have to kill them. Even if you give them bandhan, they are already dead. They are not realized souls. They will be all neutralized. But you have to kill them in the sense you have to kill your connections with them. Like I see many people who come to Sahaja Yoga, but my mother is not yet a Sahaja Yogini, so she troubles me. How can I do Sahaja Yoga? For anything else they'll fight the mother, but not for this. Kill your attachments and your relations. That's what he said. If in case they are troubling you in your ascent. This is the message of Gita to begin with. But on the contrary, I have seen there are people in Sahaja Yoga who once get married, want to get out of Sahaja Yoga, take out their husbands or take out their wives or want to live away and want to be non-collective.
So you have to kill. There are Shadripus, there are 6 enemies human beings have. But in the modern times they have multiplied, I think. The first one is the lust. Kill your lust. The lust that is today finishing the West more than the greed. So first is kill your lust. Then kill your anger. There are certain people who have a built-in response that as soon as they see somebody, they get into anger. If a white man sees a black man, he gets into an anger. A black man sees a white man, he gets into anger. Is that right? I mean, God has made all kinds of skins. The life would be boring if you all had the same parts, skins, all of you looking the same. So he has made different types of beautiful people. But this anger can come from any source. This is what it is when you kill anger. Actually, you kill all your connections with the past, the responses, the conditionings you have had. Then the vanity that people have. I find it much more when I go to places where people call themselves bureaucrats, or they are in charge, like matrons, telling people what to do this, do that, do that. This is the Krishna's finger. Using Krishna's finger on others. The vanity. The vanity that you are perfect. You are perfect. Nothing wrong with you. You are the best people. English think they are the best. Germans think they are the best. Italians think they are the best. Or say, the best of all are the Swiss people. This vanity, this false, has to be cut out. What have we achieved by being a certain nation? Let us see. What have we contributed? Belonging to a certain country. Those who only belong to the kingdom of God have achieved something. The rest of them are useless people, just finding some way to fight each other, to denounce others. And vanity is just like a balloon. If somebody just puts a pin into it, the whole thing, balloon will collapse. Then the worst of all is jealousy. And that is among Indians. Indians are very big jealous spots. Especially the Indians who are again in the government and the politics. But otherwise also there are jealous. They'll always complain about other people and will be jealous. And also in the West, people are quite jealous, I must say. They are jealous of things which is most surprising. One day I was going in the car and one gentleman was very furious for nothing. So the another one tells me they are jealous because you are sitting in a Mercedes car. I said, but that's not mine, that's my husband's. What is there to be jealous because I'm sitting in a Mercedes car? I mean, this is being
A very stupid, nonsensical thing. But still I can't believe you can be jealous of somebody because he has a Mercedes car. What does it matter? To me, it's a foreign idea. Absolutely can't understand. But there are stupid things like that. I can only understand one jealousy, that is between husband and wife. Little bit. Then the fifth thing that he asked us to kill is the attachment. Very important. This is my child, this is Indian also, more Indian. This is my cousin, this is my brother, this is my fiancé, this is my wife. Also in the West, the other way around is that they do not care for their children. They do not care for their mothers, they do not care for their fathers, they do not care for anyone whatsoever, but for themselves. That comes from the last one, is called as the greed. Now when you have greed, you don't care for anybody, you just want to have everything from another person. You want to grab another person of everything. Whatever another person has, you want to have it. But when you don't want to have it, everybody wants to give you it. That's my case. I am very afraid to say even that this is nice, because immediately tomorrow I'll find it in my house. So this greed is the one which has done such a harm to the whole world. People have gone into great dominations and on other countries. For what? For these diamonds and nonsensical things like that. They have ruined their own lives, the progenies after progenies they have ruined. All their cunning they have used to ruin so many nations just to put them one against another, creating problems, doing all kinds of intrigue. Just for what? For greed, which is absolutely like cancer. Doesn't allow anybody else to exist. And then you start eating yourself out. It's a disease, I think, greed. And with that goes the miserliness. People become miserly. Then, where does this greed end up? After all, the money that accumulates, or things that accumulate in your house, what happens to them? You want to use them. What's the matter with this one? No. Try to be, not to be, I have told you, otherwise I'll ask you to go out, all right? Concentrate. So what happens to the people who are greedy? They become miserly. They can't enjoy life. They cannot spend money because the greatest joy is in giving things to others, no doubt about it. And they cannot give any joy to anyone. They cannot create anything for the future progeny to see. So what happens to them? Their children, when they come in, they become wasters. They waste all that. They lead a wasteful life. They get into wrong things and ruin themselves. So their children are born become miserly. So the vicious circle starts moving. He has said, kill all of them. These are your 6 enemies. Now the contradiction, again, people use.
about Sri Krishna in so many other ways that it is surprising that not only Christ, not only Muhammad Sahib, not only Lao Tse, not only Sri Rama, but even Krishna was misused by his followers. He is the one who is Tatastha. The one, Tatastha means who stands on the banks of the attention and sees everything, who watches everything. He is the one who is the witness. He described Sakshi Rupena Sansita. He becomes a Sakshi, a witness. That's what he has said. It's a play. It's a play. But in the name of Krishna, you find all kinds of absurd things people do. They make dramas, they become Krishnas, they have flutes, they make people befool them, make money out of it, or they sell books on the street. Like if you go to South Hall, you'll find so many Westerners wearing funny dresses going around asking for alms from Indians. And Indians say, oh, look at that, these beggars, you see, they have come to get some. Let us give them some money. So the contradiction of Krishna's life is such a miserable thing. It's such a absurd thing that it hurts me to see how such a great incarnation was misused in this world by human. If there was anything lacking in that incarnation was this, that he did not give realization to people. He did talk about it. He said about it, talked of meditation. He did all that was needed to put the stage. But what is the result? All his incarnation was misused. Throughout Gita, if you read, you'll be amazed how people have changed Gita and its writings also. Same in the Bible and same in the Quran. Things that they could never have said it. How could they have said it? Is a surprise. Impossible. Because they cannot contradict themselves. For example, Gita is written by Vyasa, who was an illegitimate child of a fisherwoman. But in the Gita it is written that your caste is determined by your birth. How can it be? A one who is a son of an illegitimate son of a fisherwoman, how can he say like that? See the contradiction. Same in the Bible, same in the Torah, same in the Quran. In all these books, all these people have tried to play a very nasty role by changing them. But you can find it out. Luckily, whatever they may try, the truth comes out in this manner, and you can prove it that whatever you are saying is wrong. Cannot be. The one Vyasa who wrote was the son of a fisherwoman, and how can he say that Brahmins are the highest when he is not born as a Brahmin? And to say that your caste Brahminism comes from your birth, from your rebirth. Only they removed a little bit rebirth. This is how they interpreted Gita in various ways, in such contradictory manners. His whole writings or sayings could not be changed, of course, they could not change it. But wherever they wanted to put
their own style they did it. Because ultimately it went into the hands of the Brahmins, who were not really Brahmins. They were the people who were Shudras, because they were not even realized souls, and behaving in such a dirty manner, they should not be called as Brahmins. But it went into the hands of so-called Brahmins, and they misinterpreted it. Same thing with Bible. It went into the hands of horrid people. Mr. John said something which was sensible, all right. But what about the other fellow, Paul? He comes in and spoils everything. Then comes Augustine. He spoils everything. Why? Because they're devils. There is an evil force. This theory that there is no evil force is a wrong theory. It doesn't exist. There is an evil force. And don't play into the hands of evil force even this much. And that was clearly told by Sri Krishna. But even that, the contradictions can come in. Like, if you are a Krishna Bhakta, then if you just start running on the street, Krishna, 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 like that, then you are a celebrity. Or like a madcap, go on, Krishna, 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 like that. Or else, going worse than that is, some people say we are Krishnas. Like this horrible Rajneesh did. And he said he used to make the women naked, so I am making the women naked. I started wondering, when did Krishna make women naked? When he was a little boy, less than 5 years of age, he used to climb up on the trees. And the ladies used to take their bath in the river Yamuna. So he used to hide their clothes just to raise their kundalini and see how it works. At the age of 5 years, what does a child understand? This horrible fellow, was he 5 years of age when he was doing this nonsense? Using Sri Krishna's name like this? And when he used to break the pictures of these gopis, what was he doing? He was doing Kundalini awakening. Because the gopis were taking out the water from the river Jamuna, which was vibrated by Radha, and he used to break them on the back so that the water would fall on their Kundalini and they would get their realization in this lifetime. That's what? His purification. But first thing they will do is to separate Sri Krishna as a child and Sri Krishna as the one who talks to Arjuna. Very nice. So there is no relevance. And use him the way you want. It's a very common thing that people start talking about Sri Krishna as if he's in their pocket, or they are the writers of Gita. Like we have in the churches, those bishops and things who drink a lot and then they take out their Bible and start reading upside down. All these priest class, whether this belongs to this or to that, all of them are hypocrites of the worst type. Just money-spinning people. Even Indian temples, which are not far-fetched,
are ruined. All the ganja and all that is sold in Indian temples. All these popes and all these people are doing something that is never expected. Imagine they make a kind of a wine called Benedictine in your Vatican. Can you imagine such a nonsensical thing like that? Tomorrow they'll open a beer bar. I won't be surprised. So we come to a position to understand that all those people who talk of these great incarnations and profess a religion are all hypocrites. There's no religion there. Simple people who believe these hypocrites because they're so simple, so innocent. These cunning, greedy devils who started these religions, exploited these simple people, used them for making temples, churches, mosques. They have no religion within them. How can they talk of God? Their life is so impure. So we had to start our own innate religion. Our own spontaneous, natural religion, which is the human religion, which is the Vishwa Nirmala Dharma. One that will give you the inner assent, not just talk, no hypocrisy, and all that which goes with religion to malign the names of these great incarnations has to be brought to the light for the people to see this nonsense that has been eating into our societies, eating into our families, eating into our children has to go away. Yada yada hi dharmasya. Whenever the religion, dharma doesn't mean this nonsensical religion, falls down, that time, paritranaya sadhuna, to save the sadhus, the seekers, paritranaya sadhunam, vinashaya cha dushtatam, and to destroy all these devils, I take my birth again and again. Sambhavami again. Yuge, every yuga I take my birth. And this is what is an incarnation. You must be very fortunate people that now you can see the cunning of all these devils and can exist into that purity, into that benevolence, the hita, which was promised by Sri Krishna. He never told lies. What he told was the truth. He was truth. But those who tried to use him had to take course to something which was falsehood, hypocrisy and cunning. But that in no way should stop the truthful people from getting to reality. May God bless you.
ஒரு சிறிது நேரம் அமைதியான தியானத்தில் இருந்து குண்டலினி அணி எழுப்பி கவசம் இட்டுக் கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the results just now, the proof of it.
Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி அனைவருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது ஏதாவது அனுபவங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி கதைக்கலாம்.